やっと戻ってこれたな。イーモン伯爵に帰還を知らせようよ。そうだな。ここは特に変わりはないみたいだな。オーデン二人が捕まったとは思えない静けさ。誰も俺とアリスターを心配してなかったのか？心配してたよ。そこそこに。そこそこって。一応救出計画も立ててたけど、誰が助けに行くかで色々揉めてね。なんで揉めるんだよ。あ、イーモン伯爵だ。おい。Maker's breath. It's good to see you in one piece, my friend. Indeed. We have been praying for your safe return, Warden. 悪名高いドラコン砦で、見学するいい機会でしたよ。ダンジョンは見飽きたけどね。I can believe it. Though I'm afraid if we do not act quickly to erode Logain's support, we may all be seeing a great deal of Fort Draken in the future. ドラコン砦の警備、大したことなかったけどね。それでイーモン伯爵、次はどうします？ We will need to work together, and quickly. My father has gone mad. I didn't believe it at first, but he is gripped by a paranoia so severe it prevents him from seeing sense. He saw me as a threat. Yet even now, I'm certain he will be telling the nobles you are dangerous murderers that have kidnapped and mind-controlled me. He may even believe it. 女王を誘拐して洗脳？言いたい放題だな。女王を助けたのに牢屋にぶち込まれたんだぞ。むしろ俺が被害者だろ。まあまあ、落ち着いて。うがー。ところで、ハウが死んだ今、ロゲイン公爵を説得できないものかな？ I thought so. I'd hoped so. Hao's influence was strong. His death can only be a good thing. But even that will not be enough. I know my father, and he is committed to his course. He will see this through, no matter what. You will need ammunition come the Landsmeet, and I can help you in that regard. You have only just arrived in the city, so perhaps you are unaware of some recent events. Denerim has been in turmoil since Ostagar. Many people here are angry or grieving. Strangely, the unrest is worst in the alienage. Few elves accompanied the army. They should have little reason to be upset, which means that Hao and my father must have given them reason. I don't know what is happening there, but I am certain my father has his hands in it. A useful lead, Anora, but you could have sent this information with your maid. That is true. I feared for my safety as Hao's prisoner. But to tell the truth, I sent Elena to you because I hoped we might join forces. You need that evidence for the Landsmeet. But you also need a stronger candidate for the throne. You need me. 移民地区で何があったんだ？それも気になるけど、今はアノーラだよ。彼女、メイザーたちと接触したくて自分を救出させたのかな？というと？もしかして、ハウの屋敷に幽閉されてたのも、アノーラの計画の一部かも。そんなはずないだろ。意味深な沈黙やめろ。アノーラは確かに女王だけど、アリスターっていう正当な王位継承候補がいるじゃん。そうだな。女王、その点はどうお考えですか？ I have no doubt Alistair is biddable enough, and decent, but even with his blood, he is no king. You think only I can see it? Not only that, Alistair is a Grey Warden. It will look like you are trying to put a Grey Warden on the throne, despite your claims. I am a neutral party, and I am already queen. Anora, you are indeed Kaelin's widow, but... I am the daughter of Ferelden's greatest general. Who do you think truly ruled this nation for the last 5 years? Kaelin. I am what this country needs, not an untrained king who does not even want the throne. I can help you stop my father. Consider what I have said. For now, I think I will retire to my room. Warden, when you have a moment, I ask that you speak to me in private. Well, she's quite spirited. I remember when Logain first brought her to Denerim. Poor Galen was a good boy, but Anora was always 2 steps ahead. Had him jumping when she snapped since the first time she batted her eyelashes. I cannot help thinking she may be trouble, but we should keep her close, all the same. アノーラ女王ってあんな気が強かったんだ。そりゃあ、ロゲインの娘だもの。美しい容姿は母親譲り。冷徹で狡猾な頭脳は父親譲りだって、昔から言われてたそうだし。そうなんだ。マリク王が失踪してからフェレルデンを統治してたのは、アノーラ女王だってみんな言ってた。へえ。でもなんで、アノーラが厄介な存在だと？ This is an alliance of convenience. For the moment, we are united against Logain. Be careful how much trust you place in her. I do not for a moment think Anora means to give up her power easily. Still, I would rather have her where we can watch her than actively working for Logain.
俺たちがアノーラの王位を脅かすようなことがあれば、彼女は僕らの敵になる、か。確かに、厄介だ。アノーラは確かに優れた統治者だけど、今大事なのは、フェレルデンを団結させること、だな。そのためには、アノーラ女王だけでは何かが足りない気がする。僕もそう思うよ。何かいい方法は。なあ、ジョン。アノーラは今、独身だよな。そうだけど。まさかメイザー？ Are you thinking you might stand a chance at courtship? It would be unseemly for her to marry so soon after Kaelin's death. She wouldn't take that risk unless it helps her secure the throne. 君、女王にプロポーズする気？はぁ？まさかなんでそうなるんだよ。違うの？俺が王になったって誰も納得しないだろうが。そうだね。そうはっきり言われると何かムカつく。メイザーが王様になったら、フェレルデンに未来は、ない。俺そんなに頼りないか？とにかく俺の考えを聞けよ。真面目に言うけど、俺はアリスターとアノーラが結婚すれば、いいと思うんだ。Are you serious? No, never mind. I don't even want to hear the rest of this. You two just keep talking about me. I'm gonna stand over here with my fingers in my ears. That would certainly solve a lot of problems, and put forth the strongest argument before the lands meet to remove Loghain from power. With Therin blood on the throne, and Honora's wisdom and popularity, Ferelden could present the most united front against the Blight. Unfortunately, the marriage would never happen, unless they both agreed to it. And I suspect that might take a lot of persuading to get past her pride and his humility. そうだよメイザー。本人たちが納得しないだろうし、アリスターが王様なんて、フェレルデンどころかセダスが滅びちゃう。ひどいな、お前。テインの餌用の骨を喜ぶし足臭いし汗臭いし靴下に自分の名前を刺繍してるし。俺も自分の靴下に名前書いてるよ。グレイボーデンのイメージが真面目な話。分裂しかけてる今のフェレルデンには、アリスターが必要だと思うんだ。アリスターは善良だし、セイリン王家の血を引くたった一人の生き残りだ。それはそうだけど。血統が全てじゃないけど、アリスターなら分裂したフェレルデンを、一つにまとめられると思うんだ。そう思いませんか？イーモン伯爵。Ferelden was first united by Calenhad, the Silver Knight. For 400 years, his descendants have ruled Ferelden. That was the heritage we preserved from the Orlesians. And it is the heritage I will fight for as long as one of Calenhad's descendants still lives. Without that to unite us, we could scatter back to warring Terniers. 確かに、セイリン王家の血には強力な求心力があるけど、アリスターは、国を統治する方法を知らないんですよ。そこはアノーラの力を借りればいいのでは？ No, I don't, which I've told both of you on many occasions. If Honora's turned against Loghain, I say let her keep the crown. It looks better on her anyway. You're both wrong. With a few months of experience, Alistair will make a fine king. He knows how to lead troops to defend his land. He knows how to stand and fight for justice. He knows how to show compassion to those less fortunate, and how to trust to the Maker's guidance to know right from wrong. And he knows who to turn to for aid, should that training fail him. He will be fine. イーモン伯爵はそう言うけど。俺は伯爵に賛成だ。アリスターは国民を大切にする、良き王になると思うな。アノーラ女王と二人三脚なら、それほど悪い話ではないかもね。だろ？問題は本人たちをどう説得するかだけど。メイザーの説得スキルでも、これは苦戦するかもね。とりあえず俺たちは行きますね、イーモン伯爵。Of course, if I might make a suggestion, go speak with Honora. She will either be a powerful ally or a powerful enemy, and the sooner we know which she is, the better. さて、そうと決まれば。まずはアノーラ女王を説得する？アリスター、多分めちゃくちゃ怒るよ。彼の気持ちを無視するわけだし。わかってる。でも、フェレルデンのためだとアリスターもわかってくれるって、俺は信じてる。アノーラ女王。いた。大事なお話があるんです。Hello again, Warden. It is good that you came to speak with me. First, let me say that I knew your family. Eleanor, in particular, was dear to me, and what Hal did was unforgivable. How fitting he died at your hands. I will be blunt. I can see that your voice will be a strong one in days to come. It is to you that Eamon listens, and with good reason. My father must be stopped, but once that is done, Ferelden will need a ruler. I would welcome your support for my throne. 玉座を譲る気は毛頭なし。俺には女王の期待するような影響力なんてありませんよ。No? You're a Grey Warden.
And despite the fact that my father will paint himself as the only one who can protect the country from the Blight, it is not so. Secondly, you saved Al Eamon from a plot that no doubt had its origins in Hal's sick little mind. People will not forget that. You are competent and powerful, and in the right place at the right time. Used to your advantage, these things could bring you far. えへへ、すごい褒められちゃったよ。こんなに評価されたの初めてかも。単純なんだから。それにしても、人心掌握もお手の物か。アノーラ女王、やっぱりただものじゃないな。陛下、フェレルデンの統治者として、アリスターよりあなたの方が適任だという考えに変わりはありませんか？もう少しオブラートに包んで聞きなよ。Do you disagree? You are a fellow Grey Warden. What do you think of Alistair's potential to rule? Never mind his willingness. 僕はまだ、大いに疑問が残ってます。経験を積めば、アリスターはうまく国を統治できると俺は思います。立場が人を作るってやつ？そうそう。俺の父上だって領主になった当初は、色々やらかしたらしいけど。君の立派な父上が？成功と失敗を繰り返して、領民からも諸侯からも信頼される、立派な公爵になったんだ。なるほどね。Alistair seems like a kind, well-meaning man, and biddable enough. These are admirable qualities, if not kingly ones. He also seems to be a fine Grey Warden, which is exactly why he should remain one and serve the kingdom by defeating the Darkspawn. アノーラ女王の言うことにも一理ある。アノーラ女王はどうしてアリスターを認めようとしないんだ？純粋にアリスターの統治能力を疑ってるのかも。あるいは、セイリン王家の血を引くアリスターは、彼女の王位を脅かす、最大の脅威になり得るからかもね。アノーラ女王、実はものすごい野心家？彼女は彼女なりに、フェレルデンを守りたいのかも。もちろん野心もあるだろうけど。女王陛下、アリスターをよく知らずに評価するのは、公平ではないのでは？ Kaelin knew of Alistair. It was Al Eamon that kept Alistair out of the courts, as Merrick had desired. Oh, there are some who would follow Alistair out of respect for his Therin blood. The others would see this as Eamon grabbing for power. Who else do you think Alistair would turn to for help? Eventually, the nobility would return to the old days of constant warring with each other. Alistair's weakness would destroy everything Merrick built. つまり、アリスターを介して、イーモン伯爵が権力を握るとお考えで？まあ、イーモン伯爵はアリスターの後見人みたいなものだからね。それに反発する者が出てくる、と。イーモン伯爵とアノーラ女王の間も、一筋縄ではいかないんだね。これだから政治って、嫌い。君だって貴族の出身でしょうに。俺、次男坊だったし。アノーラ女王はアリスターをどう思ってるんですか？お嫌いなんですか？何その質問。My feelings towards Alistair have nothing to do with it. I barely know him. I simply believe that I am what this country needs. I will fight for what I believe. Would Alistair do the same? Thus I say again, I would welcome your support for the throne if you would give it. 女王はアリスター抜きで話を進めたいみたいだね。つまり、女王は俺たちと同盟を結びたいと？ That is exactly what I am proposing. When the time comes, you support my bid in the Landsmeet to remain on the throne. You will be seen as my father's enemy, yet you will be in support of his daughter. You will be seen as supporting the interests of Ferelden, as opposed to solely those of the Grey Wardens. In return, I add my voice to yours. Do you see? Together we can do what alone we cannot. 女王が玉座に留まることを支持すれば、全面的に俺たちをサポートしてくれるってことか。ダークスポーンが迫ってるし、僕らには時間がない。悪くない提案だと思うけど。同盟を組んで諸侯会議を成功させたとして、ロゲイン公爵の処遇はどうするつもりです？今は敵でも、あなたの父親でしょ？ He is my father, as well as a great general, who has served his nation well until now. If there is a way for him to live, I would prefer it. そりゃあ、そうだよね。むしろ、父親を処刑しても構わないなんて言ったら、俺はアノーラ女王を見限ってたかも。アノーラ女王は冷徹だけど、冷酷ではないってことかな。ちょっと安心した。でも、一連の非道な行いをしたロゲイン公爵を、みんなが許すかな？アリスターは絶対に納得できないと思う。ダンカンが死んだのはロゲイン公爵のせいだもんな。でも、もし公爵が改心して罪を償う意思を示すなら、除名する可能性を残してもいいと思うんだ。I am glad to hear it. In the end, it will be up to the Landsmeet to decide, I think. Does that affect your decision? Can we yet come to an arrangement? それなんですが。本題に入るまで、前置きが長くなったね。アノーラ女王、アリスターとの結婚を考えてみてくれませんか？それがフェレルデンにとっても最善だと思うんです。Ignoring that the man looks so much like Kaelin, my recently dead husband, if you'll recall, my main fear is that he might govern like Kaelin as well.
But it is true that Alistair has Theron blood. To some, this is more important even than practical considerations. A union might be considered a compromise, but is this something Alistair even desires? アノーラ女王めっちゃ嫌そう。っていうかあまり驚いてないな。もしかしてその可能性も考えてたのかな？かもね。アリスターの気持ちや、あなたの気持ちを無視する提案だとは理解してます。しかし危機にあるフェレルデンを団結させるには、最善だと思うんです。アリスターは俺が説得しますから。Let me say this. If Alistair is willing to stand back and allow me to continue governing the nation, then I would be willing to have him as my king. It is my understanding that governing does not appeal to him anyhow. If that is so, this is a compromise I can live with. さすが冷静だな、女王。自分の感情をきちんとコントロールしてる。僕、アノーラ女王のこと好きになっちゃいそう。アリスターにはもったいない。それは言えてる。アリスターは完全に尻に敷かれるパターン。目に浮かぶようだ、その光景。頑張れアリスター。本当にごめん、アリスター。Do so. I will be interested to hear what he has to say. 意外とスムーズに説得できたね。メイザー、浮かない顔してどうしたの？いや、急に罪悪感が。フェレルデンのためとはいえ、アリスターには申し訳なくて。はぁ？今更何言ってるのさ。君が言い出したんだよ。わかってるよ。けどさ、やっぱりアリスターの気持ちも。バカ。グレイボーデンになった時点で、アリスターは自分の幸せより他者の幸せのため、生涯を捧げることを決意してるさ。メイザーだってそうでしょ？もちろんだ。だったら、たとえ不満でもフェレルデンのためなら、アリスターはアノーラとの結婚を了解してくれるよ。それを信じてあげなきゃ。そうだな。そうだよな。そうさ。ほら、アノーラ女王の気が変わらないうちに、アリスターを説得しに行くよ。おう。ありがとな、ジョン。アリスター、君に大事な話が。殴られる覚悟でいけ。So I'm guessing someone told Anora I was planning to steal her throne. She has a nasty glare. She wants to be queen. I get it. I don't trust her any more than her father, but I get it. もう心が折れそう。テジョンはなんで後ろに隠れてんだ？いやほら、アリスターが激怒して暴れた時に、君を盾にしようと思って。アリスターを信じろってさっきお前言ったじゃん。一応念のために、ね。裏切り者。ほら、説得を始めるんだ。ジョンのバカ。まずは探りを入れてみるか。なあ、アリスター。君はアノーラをどう思う？漠然としてるな。They say that Anora is smart, determined. She's supposedly the one who's really ruled here, not Kaelin. She's her father's daughter. Me? I say that's where the problem lies. People like her and her father always think they're the only ones who can fix things. So everyone should just stay out of their way. What do you think? When the Landsmeet comes, you might even have a say. アノーラへの心象は最悪みたい。この場から逃げたい。もうさ、単刀直入に言っちゃった方がいいよ。だって俺アリスターに刺されるかも。その時はその時さ。お前も一緒に刺されろよな。僕まだ死にたくない。俺だって死にたくないさ。はあ。アリスター、すごく言いにくいんだけど、君はアノーラと結婚すべきだ。言っちゃった。Marry her? As in marriage, as in be her husband? You've spoken to her about this? You did, didn't you? I can't say I like the idea at all. Why should I even consider something like this? それは、フェレルデンの平和のために最善だと思うからだ。君の気持ちを無視することになるけど、アノーラと歩み寄ってくれないか。Compromise? Yes, I suppose the Landsmeet would like the sound of that. All right, you've convinced me. If it comes to that, I'll agree to marry her. Make her help us all. Go and tell her, if you think it's a good idea. Me? I think I need a drink. Or 10. アリスター。わかってくれるんだな。ありがとう。だから言ったでしょ？アリスターを信じろって。俺の後ろに隠れてたくせに。もっと強固に反対されるかと思ったけど、アリスターも、旅の中で成長したんだね。アリスターも？そう。だよ。それって。アノーラ女王に報告だ。おう。説得して回って疲れたぜ。アノーラ女王、一方です。情報では？ Well, have you spoken to my lucky betrothed yet? Or will we be reduced to passing notes? 喜んでください。喜びはしないと思うけど。アリスターは、あなたとの結婚に同意しました。He has? I wasn't expecting that, to tell you the truth. To marry Kaelin's brother. Well, I suppose stranger things have happened.
If it will truly help matters... Is this it then? I agree to marry Alistair to retain my throne, and in exchange I give you my support. If not, then tell me now. すんごい嫌そうな顔した。ため息まで漏れてたし。アリスターと結婚するなら、俺はあなたを全面的に支持します。Done. So, we have a deal, Warden. I trust you'll keep your end of the bargain. Now, I suppose, comes the task of dealing with my father. That will be no small feat, of course, but I am certain you already know this. I imagine you have much to do. Is there anything else you needed from me? いえ、要件は以上です。それじゃあ、そういうことで。Then I wish you luck, Warden. はあ、どっと疲れたよ。これならダークスポーンと戦ってる方が気が楽かも。お疲れ、メイザー。君の説得スキルはさすがだね。そうえへえ。一応、イーモン伯爵に報告しておく？もちろん。伯爵、驚いて腰抜かすぞ。心臓、止まっちゃうかも。それはまずいだろ。伯爵的には二人の結婚、歓迎できるのかな？そりゃあ、歓迎するだろ。Warden, let me know if there's any assistance I can give you. We have much to do and little time. アリスターとアノーラが結婚することになりました。いきなり本題かよ。My hearing must be going. I could swear you just said that Alistair and Anora agreed to marry. ほら、イーモン伯爵、驚いて現実逃避したじゃん。耳まで遠くなって。もう恒例なんだから、順を追って説明しないと。すみません。さすがに驚かせたかな。もっと喜んでくれると思ったけど。Pleased would hardly describe it. Shocked. I'm shocked. If you had come in here and told me they'd both sprouted wings and flown to Devinter, I would be less stunned. This alliance can only help us. Well done, my friend. かなり予想外だったのかな？じゃあ俺たちは、調査に戻りますね。We need to do all that we can in the few days left to us before the lands meet. これでフェレルデンの玉座は安泰だ。しっかり者のアノーラと、ちょっと抜けてるけど、善良な心を持つアリスター。これは案外、いいコンビかもね。俺たちみたいだな。しっかり者の俺と。意義あり。鼓膜破れる。しっかり者は僕でしょ。はぁ、食いしん坊のお前がおまぬけ役だろ。ちょっと僕に喧嘩売ってんの？お前こそ失礼だろうが。もう口聞いてあげないから。俺だってお前とは金輪際口聞かないからな。だ。ところで次、どこ行くんだっけ？どこだっけ？アノーラからの情報をもとに、移民地区の混乱を調査することになった、メイザーたち。そこには原因不明の流行り病の噂と、デビンター大帝国の魔導士たちの姿があった。病のエルフたちを治療しているという、魔導士たち。その裏には、世にも恐ろしい陰謀が渦巻いていたのだった。次回、ドラゴンエイジオリジンズ、異民族区に広がる病。君の歩いた道が、伝説となる。